This is Lomo Saltado. You can call it the national dish of Peru. It's a beef and vegetable stir-fry with soy sauce that's served with rice, and if this reminds you of Chinese food, then you're onto something. Chinese flavors have become an essential part of Peruvian cuisine and everyday life. Lomo Saltado uniquely combines both, for example by mixing Asian rice with Andean potatoes. Oh, and in case you're wondering, no, this dish does not exist in China. So we're gonna go and cook up some Lomo Saltado in this video, but to really understand why this Peruvian dish looks and kinda tastes like Chinese food, we need to go back in time. I wanted to know how and why so many Chinese people migrated to Peru. So much in fact that I'm working on a documentary film on that topic, and on our little research expedition to Peru, we met up with this incredible guy. Claro, yo me llamo Fernando de Trasigny Granda, entonces he trabajado en la universidad, he enseñado filosofía del derecho y también historia del derecho. And he's also a lawyer. He was the Minister of Foreign Affairs of Peru. He's been all over the world, and one of the many books he wrote is about the history of Chinese migration to Peru. Los chinos vinieron porque el Perú no tenía brazos para trabajar. O sea, la independencia fue en 1821 y más o menos alrededor de 1840 o 45 ya no había esclavos negros y ya no se podía trabajar con ellos. Se necesitaba gente de algún lado. Entonces se estableció una agencia peruana en Macao para contratar a los chinos. Sí, se cometieron muchos abusos, ¿no? Una persona que venía desde sus tierras adentro a Macao a jugar donde estaban las grandes operaciones de juego y por supuesto perdía todo. Entonces cuando perdía todo inmediatamente se le acercaban otras personas para decirles, bueno, si usted está sin un centavo, ¿qué va a hacer? Venga usted con nosotros, venga al Perú y después usted le manda la plata a su familia. Y así fue como se fue trayendo la gente. Se trajo cantidades enormes de personas. Habían barcos que traían 600 personas. Being a replacement for slave labor, these workers did the toughest jobs there were. We're talking like railroad construction, mining, hardcore farming, and digging up bird shit for fertilizer. And all of that on like 10-year contracts that paid close to nothing and under the worst imaginable living conditions. Es una vergüenza para nosotros los peruanos, pero bueno, también hay que pensar la mentalidad de la época, que es una mentalidad distinta ahora, ¿no? But towards the end of the 19th century, things really started to change. El Perú decide mandar una persona a China oficialmente, como representante diplomático del Perú ante China, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya las condiciones realmente mejoran y después hacia fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, 1880, 1890, ya comenzaron a venir, pero ya no en estos traídos en los barcos de 600 personas, sino a venir libremente y a trabajar acá en el Perú. And it was somewhere around this time where in the heart of Peru's capital Lima, a Chinatown started emerging. From a previous video, you might remember Vanessa. She runs El Chinito, Lima's legendary pork sandwich shop. Well, this is her dad, Luis Young, who runs San Joy Lao, one of the most prestigious chifas in Peru, located right in Barrio Chino, Peru's Chinatown. They serve Cantonese-inspired chifa classics, but also some truly unique Chinese-Peruvian creations. For example, this fried rice with choclo, the giant corn of Peru. El grano del choclo peruano, el grano, es grande, sabroso, suave, delicioso. I think you can clearly tell how serious Mr. Young is about his chifa. Por primera vez viene al Perú el presidente de China, Hu Jintao. El presidente peruano quería invitarle algo al presidente chino que no conociera de comida. Pero es bien complicado, es muy difícil, porque en China todo lo que se mueve, los chinitos se lo comen. La única forma que el presidente de China dijo, no conozco, cuando dijo, ¿usted ha comido cuy? ¿Cómo se llama? Guinea pig, ¿no? Guinea pig. No cordía, guinea pig. Ah, ya. Entonces, el presidente del Perú me invita y me dice, hay que prepararle guinea pig al presidente de China. Y le preparamos el chi hao cuy, el ti pa cuy. Este chifa es un chifa que ya superó los 100 años. Fue fundado en el año 1911 y nosotros reaperturamos el nuevo chifa San Joy Lao el año 1999, cuando celebrábamos
el sesquicentenario de la inmigración china al Perú. Hicimos 150 mega eventos. Uno de los mega eventos fue la remodelación y recuperación del barrio chino. We were invited on a little tour of Barrio Chino, and it is truly fascinating to see how in the middle of Lima you have a little pocket of Chinese culture. Se firma el tratado de Tianjin, tratado entre Perú y China, y cambia los inmigrantes chinos. Ya llegan inmigrantes chinos más educados, comerciantes. Aquí justamente cuando llegan los chinos al Perú, comienzan con pequeños restaurantes que competían con las picanterías peruanas. Poco a poco esos restaurantes fueron creciendo, fueron desarrollándose hasta crear los grandes restaurantes de comida china. Acá le llaman a los restaurantes de comida china, le ponen el nombre de chifas. ¿Qué significa chifas? Chifas en el idioma chino viene del verbo chifan, a comer. El peruano que es muy ingenioso, muy agudo, ¿ya? Y muy cariñoso, inmediatamente le ponen a los restaurantes de comida china chifas, al chifa a comer. And these first Chinese communities in Peru, well, they were just the beginning. More and more people in China knew somebody who had an uncle who was in Peru, and that's why Chinese migration to the country, it kind of ebbed and flowed, but it never really stopped from there. The result being that now, of course, you have Chinese families who've lived in Peru for generations. And a lot of these Tusan families, which is what they call themselves, will tell you that somewhere along the line they either ran a chifa or they had a little bodega corner store. Siempre ha sido el estereotipo, siempre ha sido el chino de la esquina, es lo que se llama, el chino de la esquina. El chino que pone un negocio o una tienda justo en una esquina de una cuadra. Y es trabajador, no descansa, educa a sus hijos y progresa, ¿no? This is Ruth Lozada. She is the editor of Integración, a magazine made for and by the Chinese Peruvian community. Because it's not just chifas and corner shops, Peruvians with Chinese roots have become successful in all areas of Peruvian life. Diplomáticos que vienen de Taiwán o de China mueren por venir al Perú. ¿Por qué? Porque dicen que acá se sienten como en su casa, ¿no? Les encanta la comida, dicen que pueden pasearse por las calles y nadie los mira raro, y los ven como peruanos, ¿no? O sea, nadie los identifica como que fueran extranjeros, ¿no? Entonces, estamos totalmente integrados, ¿no? I think that's quite impressive, especially considering that a lot of immigrants really don't have it very easy. But if you ask how exactly they achieve that, no hay nada como el estómago para conquistar a la gente. Sí, definitivamente, la comida, el gusto por cocinar de los chinos, usando ingredientes peruanos, ha sido importantísimo para que haya este grado de integración. El saltado, el lomo saltado, que es un plato nacional, que es de bandera nacional, es de origen chino. Mucha gente no lo sabe, pero es de origen chino. And this is exactly how we circle back to food. So, a lot of chifas will serve Lomo Saltado, but it's not really an exclusive chifa dish at all. And that's because Lomo Saltado has been around for a really long time. Like, the first mentions of this dish date back to like over 120 years ago. You can sort of call it the first Chinese contribution to Peruvian food. And now, let's make Lomo Saltado. We begin by prepping our very Peruvian potatoes. Lomo Saltado does indeed come with French fries normally. You could just get some of those, but here's how I like to do it. I like to cut my potatoes into little cubes and then boil them with a bit of salt and baking soda for just a few minutes. I get those out and I just rough up the edges a little bit. This starchy substance around the potato will really crisp up when we bake them in the oven. And in the meantime, I cut up all the other ingredients. First and foremost, of course, there is beef. Sirloin is ideal, but any steak cut will work. By the way, for a very inauthentic, vegan-friendly version, I like to substitute the beef for king oyster mushrooms. Works really well. We also cut a red onion into petals, and our next ingredient is a pepper. In Peru, people use a certain chili called ají amarillo. They use it for everything, but it's usually very hard to find outside of the Americas. So if you can get ají amarillo, good for you. If you cannot, I just like to go for an orange bell pepper. Also make sure to cut up some spring onions and tomatoes, and I like to prep some finely minced garlic, ginger juice, and a little bit of cilantro.
By this time, our potatoes will be nice and crispy and we can begin stir frying. Start with the meat and then gradually add in your veggies. Now, traditionally, Lomo Saltado is definitely a wok dish, but when I'm at home, I actually prefer doing it in a cast iron skillet. Once your veggies have some color, add a shot of pisco, which is a very delicious Peruvian liquor, but any brandy or Chinese cooking wine will work in a pinch. Then, of course, soy sauce, a bit of ginger juice, a drop of vinegar, but I actually prefer lime juice, and then towards the very end, add fresh garlic and chopped cilantro. You will see a lot of people adding the fries directly into the stir fry, but it's also very common to serve them on the side, which is what we're doing. And of course, don't forget a bowl of rice. Enjoy your Lomo Saltado. I really hope you've learned something today, and I'm gonna see you in the next video.